Das alte Theater in der Innenstadt war ein Relikt vergangener Zeiten. Außen schmuck den verblasseint Fassade den Ingang, und die goldenen Lettern über der Tür glanzten matt im Licht der Straßenlaternen. Anna liet diesen Ort, auch wenn nicht mehr so prunkvoll wirkt wie früher. Es war die Mischung aus Geschichte, Geheimnissen und der leisen Melancholie, die das Theater umgab. Schon als Kind hat sie hierarchischlichen, fasziniert von den Schatten, die sich auf den Wänden bewegten, wenn die Lichter angingen. In diesem Abend war sie früher als sonst gekommen. Die Türen standen noch offen, aber die Zuschauerbereich waren leer. Die Samtsitze zeigten Riss, der Teppich war in manchen Stellen abgetreten, und doch hat der Raum seltsame warm. Anna setzte sich in die Drittreihe, zog ihr Jacke enger sich und ließ den Blick schweifen. Die Kronleuchter über ihr flimmerten Licht, und das Schwachlicht reflektiert auf den polierten Holzboden. Es roch nach altem Holz, Theaterstaub und einer Spur von Parfum vergangener Premieren. Sie lehnt sich zurück, genoss die Ruhe. Doch plötzlich vernahm sie ein leises Rascheln hinter sich. Anna dreht sich doch dort war niemand. Nur die still. Vielleicht ein Windzug, murmelt sie und versucht, die Unruhe zu verdrängen. Doch das Geräusch wiederholt sich, diesmal klarer, fast wie ein Flüstern. Sie spitzt die Ohren. Die Stimme war sanft, kaum hörbar, als würde jemand direkt neben ihr sprechen, doch niemand war zu sehen. Lagier und ein Hoch von Furcht trieben sie auf die Füße. Sie folgt dem Flüstern durch den Mittelgang, das mal rechts, mal links zu Kamenski an. Es fahrt sie schließlich zu einer kleinen Tür am Rand der Birne, kaum größer als ein Wandschrank. Das Flüstern drang verstart aus dem Spalt zwischen Tur und Rahmen. Anna zagert, doch die Neugier war starker. Vorsichtig öffnet sie die Tur und trat in einen schmalen Korridor, der hinter der Birne in die Tiefe fährt. Die Wände waren mit alten Plakaten bedeckt, manch vergilbt, andere nur noch in Fragmenten lesbar. Sie zeigten Schauspieler, die längst in Vergessenheit geraten waren, Premieren, die schon Jahrzehnte waren, und Kostüm, die heute kaum noch jemand tragen würde. Je weiter sie ging, desto klarer wurde das Flüstern. Es klang nun wie Stimmen, mehrere Stimmen, die miteinander sprachen, aber in einer Sprache, die Anna nicht verstand. Es war gleichzeitig faszinierend und unheimlich. Dann, abrupt, verstummten die Stimmen. Die Still kehrt zurück, schwer und drückend. Anna blieb wie angewurzelt stehen. Vor ihr, in einer echten Korridors, saß eine Gestalt. Sie war im Schatten verborgen, nur die Konturen eines Gesichts waren erkennbar. Ist da, fragte Anna, ihr Stimme zittert trotz ihres Bemühens, ruhig zu wirken. Die Gestalt rührt sich nicht. Dann vernahm Anna das Flüstern erneut, diesmal direkt in ihrem Ohr, als wär jemand dicht neben ihr, du hattest nicht kommen sollen, erschrocken dreht sie sich doch niemand war die Hertklopfen jagt durch ihren Körper. Sie stolpert zurück in den Saal, sucht halt in den Reihen der Samtsitze. Das Licht der Scheinwerfer, das jetzt auf die Birne gerichtet war, schien heller, fast grell, und schien sie aufzufordern, sich wieder zu setzen. Anna tat, wie ihr geheißen, und versucht, die Panik zu unterdrücken. Vielleicht war es nur ihr Fantasie. Vielleicht spielt ihr das alte Theater einen Streich. Der Vorhang hob sich, und die Schauspieler traten auf die Birne.
Das Stück begann wie gewohnt, und die Zuschauer lachten, weinten oder applaudierten und den richtigen Stillen. Doch anerkannt das Flüstern nicht vergessen. Esken mit jedem gesprochen en Wort starker zu werden, als würde es den Rhythmus des Stücks begleiten. Ihr Blick wandert immer wieder zwischen der Bühne und dem verborgenen Korridor hin und her. Nach einer Weile begann Anna, das Stück aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Sie bemerkt Details, die anderen verborgen bleiben, Kleinigkeiten und den Wanden, ein Muster in den Bewegungen der Schauspieler, das kaum jemand auffiel, und immer wieder die Schatten in den Ecken des Theaters. Das Flüstern fühlt sich jetzt wie ein Leitfaden an, der Tiefer in das Herz des alten Theaters fahren wollt. Am Ende des ersten Acts lehrt sich der Saal für die Pause, und Anna bleibt allein zurück. Sie spürt, dass etwas auf sie wartet, etwas, das nur sie hören kennt. Sie ging wieder den Mittelgang entlang, die Esmal ins Geschlossener, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Die Stimmen waren zurück, leiser und eindringlicher zugleich. Es waren nicht mehr Murier Stimmen, sondern einzig, klare Stimme, die wie ein Echo durch das alte Gemauer halt, finde es, bever es zu spat ist Anna bleib stehen, ihr Herz rast. Sie wusste, dass sie jetzt nicht mehr umkehren könnt. Etwas in diesem Theater hat sie auserwählt, oder vielleicht hat sie es selbst gewählt, ohne es zu wissen. Sie spürt, dass das Flüstern kein Zufall war. Etwas im Theater wollt, dass sie das Rätsel löst, dass sie das Geheimnis entdeckt, das seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, verborgen war. Mit zitternden Händen griff Anna nach der zum Korridor, bereit, das Unbekannt zu betreten. Sie wusste, dass dies erster Anfang war. Das Theater hat ihn geschickt zu erzählen, ihn geschickt, die sie hören müssen, egal, wohin sie fahren würde. Und während sie den ersten Schritt macht, halt das Flüstern noch einmal in ihren Ohren, du bist angekommen, jetzt beginnt alles. Anna at me tief durch, während sie den schmalen Korridor betrat. Die Tur hinter ihr schloss sich mit einem leisen Klicken, und das Licht der Scheinwerfer auf der Bühne verschwand aus ihrem Blickfeld. Es war nun still, bis auf das Flüstern, das sie wie ein unsichtbarer Leitfaden weiterführt. Es war kaum hörbar, aber eingetig vorhanden, und es gehen immer nachher zu kommen, als würde das Theater selbst sie durch sein alten Gemauer fahren. Der Korridor war eng, die Wände von der Seite dunkel verfarbt, und überall hingen alte Requisiten, die geschickten Vergangener Inszenierungen erzählten. Masken aus Holz, Verstathut, Zerfet Saint Costume, Jed Stuxki von einem eigenen Leben zu flüstern. Anna streckt die Hand aus, strich über ein altes Theaterplakat, das fast zerfallen war. Es zeigt den Schauspielerin in einem prunkvollen Kleid, ihr Blick starr, beinahe lebendig. Ein Schauer lief Anna über den Rücken. Weiter sie ging, desto deutlicher wurde die Stimme. Sie sprach nicht in Worten, die Anna verstand, aber der Ton hat ihn fast hypnotisch wirken. Es war wie ein Lockenslied, das ihr Neugier immer starker entfacht. Plötzlich stieß sie gegen etwas Hartes, in alte Garderobe, die fast bis zur Decke reicht. Darin lag eine Sammlung vergilbter Notizen, Manuskript und Brief, sorgfältig in Kartons gestapelt. Anna naht sich nieder und begann, ihnen der Brief zu lesen. Die Schrift war elegant, aber verwittert, einige Wort waren kaum noch zu entziffern. Doch die Botschaft war klar,
dieses Theaterbetritt, muss sich den Schatten stillen. Die Wahrheit liegt verborgen hinter den Stimmen eines Spurt, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt. Schatten. Wahrheit. Stimmen, als Wort, die plötzlich ihnen Sinn ergeben. Das Flüsternski an sie weiter zu drängen, tiefer in das Labyrinth der Korridor, und sie kann nicht weiterstehen. Sie legt den Brief vorsichtig zurück, als hat sie etwas Verbotens bereit, und folgt weiter den Gerosken. Bald erreicht sie den Treppe, die in den Keller führt. Der Korridor darüber war nur schwach beleuchtet, und die Luft roch nach Feuchtigkeit und altem Papier. Mit jedem Schritt auf den nahrenden Stufen spürt Anna die Spannungsstiegen. Unten angekommen, betrat sie einen weiten Raum, der wie ein Lagerraum wirkt. Kulissen lagen hier übereinander gestapelt, und zwischen ihnen Hustenschitten, die sich beinahe bewegten, als waren sie lebendig. Und dann sah sees, in turm anderen Enderaums, leicht geöffnet, aus der ein schwaches, schummriges Licht drang. Das Flüstern kam nun eingetig von dort. Anna hört sich vorsichtig. Jeder Schritt auf dem nahrenden Holzboden halt durch den Raum, und sie spürt, wie ihr Puls rast. Die Fahrt in einen kleinen Raum, in dessen mit ein alter Regiestuhl stand auf dem Stuhl lag ein Buch, das alsseis Jahrzehntelang nicht geöffnet worden. Anna trat naher, das Flüstern jetzt fast betäubend. Sie öffnet das Buch, und sofort schlagen Welle von Bildern, Erinnerungen und Stimmen auf sie ein. Sie sahen aus vergangenen Aufjahren, Schauspieler, die längst verstorben waren, und spürt die Emotionen, die sie auf der Bühne erlebt hatten, als werden sie noch immer durch die alten Mauern des Theaters fließen. Die sitzende Buches waren gefüllt mit Notizen, Anweisungen und geheimen Botschaften. Viel Briefschienen und niemanden gerechtet, und doch spürt Anna, dass sie für sie bestimmt waren. Einer der Brief begann mit den Worten, wenn du dies liest, bist du diejenige, die das Flüstern hören kann. Du musst die Geschichte binden, die vor langer Zeit beginnen wurde Anna schluckt schwer. Die Wort lesen ihr Herz schneller Schoolegen. Was für ein Geschichte? Hat sie beginnen, und warum hat sie hier hinterlassen? Plötzlich fällt sie in Präsenz hinter sich. Sie dreht sich ruckartig doch der Raum war leer. Nur das Buch in ihren Händen pulsiert fast, als würde es leben. Du bist nachher dran, als du denkst, das Flüstern kam diesmal klarer, deutlicher, als würde jemand direkt neben ihr stehen. Anna spürt einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Sie wusste, dass sie kein Wahl mehr hat. Sie musste dem Ratzel folgen, auch wenn sie nicht wusste, wohin es führt. Mit zitternden Händen schlug sie ein weiteres Seat auf. Darauf war ein Karte de Theaters gezeichnet, die Geheimgang, welches seine Treppen und Verstecktum zeigt. Anna erkannt den Korridor, aus dem sie gekommen war, und die Treppe in den Keller. Aber es gab noch viel andere Wege, die sie nicht überbemerkt hat. Das Flüstern wurde intensiver, fast drängend. Falsch den Schatten, und du wirst die Wahrheit finden Anna spürt ein Mischung aus Angst und Aufregung. Sie wusste, dass sie sich tiefer ins Theater wagen musste, in die Bereich, die für gewöhnlich Besucher tabu waren. Sie fühlt sich wie Teil eines Spiels, eines uralten Geheimnisses, das nur sie lösen kann. Langsam stand sie auf,
Das Buch festen sich gedruckt, und ging Zurich in den Korridor. Sie folgt den Gangen, deren Schatten sich wie lebendig Wesen Sie wickelten. Uberalski and das Theater Zeuitman, Leben, und Anna war die einzige Zeugin dieses mysteriosen Lebens. Am Ende des Korridors entdeckt Sie ein weiterer Tur, die Esmal aus Schwurm Holz, mit geschnitzten Symbolen, die Sie nicht verstand. Das Flüstern war hier am starksten. Anna legt die Hand auf den Turgriff, spürt die Kalte des Holzes, und was das hinter dieser Tur etwas wortet, das Geheimnis des Theaters enthüllen würde, etwas, das Sie schon lange gesucht hat, auch ohne es zu wissen. Mit einem tiefen Atemzug öffnet Sie die Tur. Ein schwaches Licht strahlt auf Sie zu, und die Schatten wicken zurück, als würden Sie den Weg frei machen. Anna trat ein, und das Flüstern hört auf. Ein ungewöhnlich still gab Sie, schwer und bedeutsam. Sie was das der war Test nun beginnen würde, das Theater Sie nun herausfordert, die Wahrheit zu finden, die sich seit Jahrzehnten in seinen Mauern verborgen hielt. Anna set sich auf einen alten Stuhl in der Mitte des Raums und öffnet das Buch erneut. Die Wortskinen nun wie lebendig, als würden Sie direkt zu ihr sprechen. Das Theater hat Sie gerufen, und Sie war gekommen. Es wurde kein Zurück mehr geben. Sie war Teil der Geschichte worden, und das Flüstern im Theater war nun ihr ständiger Begleiter. Anna saß noch immer auf dem alten Stuhl in der Mitte des geheimnisvollen Raums. Das Buch lag auf ihren Knien, die Seiten weit aufgeschlagen, und Dochski enged sieht ein Rätsel in sich zu bergen. Sie hat das Gefühl, dass die Wort nicht nur gelesen, sondern erlebt werden mussten. Ein leises, kaum hörbares Summen durch den Raum, als ob das Theater selbst den Atem anhielt und jeden ihrer Gedanken beobachtet. Sie schlug die Nachsehn Seat auf und stieß auf handschriftliche Notizen, die dicht und dicht geschrieben waren. Sie workten wie an Jen, als hat jemand Schritt für Schritt dokumentiert, wie man das Theater verstehen kennt. Einer der Sätze stick besonders hervor, die Stimmen schon den Weg, aber nur, sofort, Word die Wahrheit erkennen anspürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie war diejenige, die Stimmen hören kennt, und offenbar war Sie auserwählt, das Geheimnis zu lösen. Langsam stand Sie auf und ließ das Buch auf einem kleinen Tisch liegen. Sie was dass Sie nicht im Raum bleiben kennt, Sie muss den Hinweisen folgen. Das Flüstern begann erneut, die Esmal leise, wie eine Melodie, die Sie tief im Inneren rief. Anna ging den Korridor entlang, spürt die Schwere der alten Mauern und den Geruch von Staub, Feuchtigkeit und alten Holzes-Tucken. Jeder Schritt halt, und die Schatten und den Wandenschienen sich leicht zu bewegen, als würden Sie ihr den Weg weisen. Nach einer Weile kam Sie zu einer Treppe, die in ein Obergeschoss führt. Sie erinnert sich an die Karte im Buch, hier oben gab es Raum, die nicht auf dem Plan für gewöhnlich Besucher verzeichnet waren. Mit zitternden Händen öffnet Anna die Schwerholztür, und ein kalter Luftzug schlug ihr entgegen. Der Raum war dunkel, nur schwaches Licht drang durch die schmutzigen Fenster. Alte Requisiten standen hier wie stummes Eugen vergangener Aufjahren. Plötzlich hört Sie das Flüstern wieder, die Esmal deutlicher, fast greifbar. Such die Spiegel, die Stimme war klarer als je über. Anna blickt sich und entdeckt ein Reihe alter Spiegel, die in der Wand standen. Sie sah hinein,
Aber ihr eigens Spiegelbild war verschwommen, als wurde es sich weigern, vollständig zu erschienen. Dann bemerkt sie, dass sich im Spiegel klein bewegungen abzeichneten, Schatten, die nicht zu ihrem eigenen Körper gehörten. Sie trat naher, das Herz hämmert. Das Flüstern wurde intensiver, sie nahin, die Wahrheit liegt dahinter, Anna legt ihr Hand auf ihn der Spiegel und spürt plötzlich in Veränderung. Die Oberfläche wurde weich, fast wie Wasser, und zog sie unmerklich nach vorn. Erschrocken zog sie die Hand zurück, doch die Spiegel reagierten weiter auf ihr Präsens. Sie wusste, dass dies kein gewöhnlicher Spiegel war. Ein weiter Blick zeigt ihr in Verbotene hinter den Spiegeln. Sie war kaum sichtbar, mit Symbolen versehen, die in das Holz eingeritzt waren. Anna erkannt, dass die Notizen im Buch sie nachher hergeführt hatten. Sie at mit tief durch, öffnet die Tür, und stand plötzlich in einem engen Gang, der von schwachem Kerzenlicht erleuchtet war. Der Gang fährt in die Tiefe Theaters, und weiter angegangen, desto mehr spürt sie die Geschichte Hauses sich herum. Die Stimmen werden jetzt deutlicher, sprachen in verschiedenen Tonlagen, mal sanft, mal eindringlich, nur die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen, nur die Schatten akzeptiert, wird das Licht sehen, Anna spürt eine seltsame Mischung aus Furcht und Entschlossenheit. Sie kennt nicht zurück, und sie wollt es auch nicht. Mit jedem Schritt fühlt sie sich mehr mit dem Theater verbunden, als wär sie ein Teil von ihm, als hatten die Stimmen sie erwartet. Der Gang endet in einer massiven Eichentur. Darauf waren Symbole eingeritzt, die Anna und die Zeichen auf der Karte erinnerten. Sie legt ihr Hand auf das Holz, und ein leise Vibration durchlief sie. Das Flüstern sich zu einem einzigen, klaren Satz, offen das Herz des Theaters, dort liegt die Wahrheit Anna wusste, dass dies der entscheidende Moment war. Sie druckt die Tür auf und betrat einen großen Saal, der wie ein geheimer Probenraum wirkt. In der Mitte stand ein alter, kunstvoll verzierter Tisch, und auf ihm lag ein weiteres Buch, grosser und schwerer als das erste. Den Ben stand ein klein Truhe, verziert mit den gleichen Symbolen, die sie schon übergesehen hat. Langsam öffnet Anna das Buch. Die Seiten waren voll von Aufzeichnungen über die Geschichte Theaters, nicht nur über Aufführungen, sondern über die Menschen, die hier gearbeitet hatten, über Geheimnis, Eifersuchteleien, Verbotene Leben und Schicksalhaft es war, als hat jemand als dokumentiert, was im Theater geschehen war, und nur wenig waren diese bestimmt gewesen, die sie sehen. Ein besonderer Notiz fiel Anna ins Auge, das Buch liest, words der Wahrheit. Aber Versicht, nicht alle Geheimnis wollen gefunden werden. Manch sind gefährlich, manch, unvergesslich Anna spürt ein Zittern in ihren Händen. Das Flüstern war nun ein sanftes Murmeln, das sie einlud, die Truhe zu öffnen. Sie nicht sich davor, öffnet den Deckel, und fand darin alte Kostüm, Masken und ein klein Schatulle aus Metal darin lag ein Schlüssel und ein weiterer Brief, dessen Papier so dünn war, dass es fast durchsichtig wirkt. Die Wort auf dem Brief schienen direkt zu ihr zu sprechen, dieser Schlüssel öffnet die letzte Tür. Dort findest du das, was das Theater verbergt, das, was seit Jahrzehnten nicht mehr bereitwürdig. Aber sie gewarnt, die Tür öffnet, kann nicht mehr umkehren Anna at mit tief durch.
Ihr Hörst Schlagwild, die Hanzitterten, Doch sie was saint, das sie kein Wall mehr hat. Das Theater hat sie higher hergefahreit, und die Stimmen wurden nicht aufhören, bis sie die Wahrheit gefunden hat. Mit dem Schlüssel in der Hand stand Anna auf und ging zur letzten Tür, die am Ende Roms verbergen war. Sie spürt, wie das Flüstern sich verdichtet, fast wie ein Sturm von Stimmen, die gleichzeitig riefen, jetzt, 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 sie steckt den Schlüssel ins Schloss, tritt in langsam, und als die Tür aufschwung, schlug ein Lichtstrahl in ihr Gesicht, starker als was sie bisher gesehen hat. Ein warmer, fast heiliger Glanz füllt den Raum, und die Schatten der Vergangenheit schienen sich zurückgesehen, Platz machen für etwas, das Anna noch nicht erkennen konnte. Sie trat ein, und das Flüstern verstummte abrupt. Ein Tief, Bedeutungsvoll still umgab sie, fast als würde das Theater selbst den Atem anhalten. Vor ihr lag ein Raum, der wie ein Mischung aus Archiv und Alter. Auf einem Podest in der Mitte stand ein einzelner Gegenstand, geheimnisvoll und von unbeschreiblicher Anziehungskraft. Anna was instinktiv, dies war das erste Theaters. Hier lag das Geheimnis, das die Stimmen bewacht hatten. Sie war gekommen, es zu finden, und nix konnte sie nun noch aufhalten. Anna stand vor dem Podest, auf dem der geheimnisvolle Gegenstand lag. Ein sanftes Licht umgab ihn, so als wollte das Theater selbst diesen Moment hervorheben. Sie konnte noch nicht erkennen, was es war, nur das etwas Bedeutendes war, etwas, das all die Stimmen und das Flüstern zusammengeführt hat. Ihr Hörst Schlagwild, und gleichzeitig fühlt sie in seltsame Ruhe, als hat das Theater sie willkommen geheißen. Langsam hört sie sich. Der Raum wirkt gleichzeitig alt und zeitlos. In den Wanden hingen Bilder von langst vergangenen Aufjahren, doch die Gesichter deren schienen sich leicht zu bewegen, als wurden sie Anna beobachten. Das Flüstern war verstummt, aber in der Still spürt sie, dass die Stimmen noch da waren, nur leiser, wie ein Atemzug hinter ihrem Rücken. Sie streckt die Hand nach dem Gegenstand aus und berührt ihn vorsichtig. Es war ein altes, kunstvoll gearbeitetes Medaillon, das in Oberfläche von unseligen Handen bereit worden sein musste. Anna habe es behutsam auf. Sofort fluteten Erinnerungen in ihren Geist, Zinnen von Aufjahren, von Menschen, die das Theater gelit, gehas und gehegt hatten. Sie spürt deren Emotionen wie Wellen in sich aufsteigen. Plötzlich hört sie wieder das Flüstern, die es mal klarer als je über. Nur wer erkennt, word free sen, nur wer die Wahrheit versteht, kann weitergehen, Anna spürt, dass das Medaillon der Schlüssel zu dieser Wahrheit war. Sie öffnet es vorsichtig und fand darin ein kleines Papier, auf dem alte Schriftzeichen standen. Die Wort waren zunächst unverständlich, doch nach wenigen Momenten begann sie zu lesen, als würde das Theater selbst sie lehren. Die Nachricht enthüllt eine Geschichte, die Anna erschüttert. Vor Jahrzehnten war das Theater von einem Geheimzirkel genutzt worden, einer Gruppe von Künstlern, die ihre Leidenschaft für die Bühne überall stellten. Sie hatten Ritual durchgeführt, die Essenz ihrer Aufjahren zu bewahren, in einem Objekt, das erste Theaters genannt wurde. Dieses Haus enthielt die Emotionen, Erinnerungen und Seelen der Genigen, die auf der Bühne gewirkt hatten. Es war ein Artefakt, das gleichzeitig scofferisch und gefährlich war. Anna spürt die Schwere dieser Entdeckung.
Das Flüstern hat sie hierhergeführt, die Wahrheit zu erkennen, und nun Verstand sie, warum. Das Theater war lebendig, nicht nur als Gebäude, sondern als Bewahrer von Geschichten, Geheimnissen und Emotionen. Jede Aufführung, jeder Schauspieler hat einen Teil seiner Ziel in diesem Ort zurückgelassen. Und das Herz war das Zentrum dieses Geflechts. Sie legt das Medaillen behutsam auf das Podest zurück. Plötzlich begann der Raum zu pulsieren, als würde ihr Gedanken spüren. Die Schatten und den Wanden wurden intensiver und formten sich zu schemenhaften Figuren, Schauspieler vergangener Zeiten, die auf sie warteten. Anerkennt ihr Lippen bewegen, ohne ein Wort zu hören, und durch Verstand sie ihr Botschaft, du bist auserwählt, Hüterin de Theaters zu sen Annas Spurt in Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Sie was saint, das sie Verantwortung übernehmen würde, für das Theater, sein Geheimnis und sein Geschichte. Durch sie spurt auch ein tiefes Glück, als where sie endlich am richtigen Ort angekommen. Die Stimmen hatten sie geleitet, sie geprüft, und nun war der Moment gekommen, die Verbindung zu akzeptieren. Plötzlich öffnet sich ein weiterer Tor am Rand des Raums, und ein neuer Korridor offenbart sich, der heller beleuchtet war. Anna spurt, dass dies der Weg hinaus war, aber nicht in die normale Welt. Dieser Weg führt zu den verborgenen Bereichen des Theaters, die selbst den meisten Mitarbeitern unbekannt waren. Sie was saint, das sie folgen mussaint. Der Korridor führt sie in einen Raum, der wie ein Archiv wirkt, gefüllt mit alten Kostümen, Manuskripten und Requisiten. Als skien still und verlassen, durch Anna spurt die Präsenz der Menschen, die hier einst gearbeitet hatten. Das Flüstern begann erneut, diesmal sanfter, wie ein Dankeschön, das durch die Raum schwet, danke, dass du gekommen bist, danke, dass du zuhörst, Anna ging langsam durch die Gang und betrachtet die Objekt. Sie kennt die Geschichten der Interface sehen, ein Schauspieler, der sein Herz in eine Rolle gelegt hat, eine Schauspielerin, die heimlich schrieb, ein Regisseur, der sein Geheimnis in den Wanden des Theaters versteckt. Als war verbunden, und als fahrt zurück zum Herz des Theaters. Am Ende des Raums entdeckt Anna ein klein, unscheinbar Tor. Darauf war ein Symbol engraviert, das dem auf dem Medaillen anhält. Sie zagert einen Moment, dann öffnet sie die Tor. Dahinter befand sich ein kleiner, runder Saal, in dessen mit ein Lichtstrahl auf einen einzelnen Stuhl fiel. Auf dem Stuhl lag ein weiteres Artefakt, diesmal ein Buch, das offenbar alle Aufzeichnungen des Theaters enthielt. Anna trat naher, öffnet das Buch und begann zu lesen. Jed sieht enthüllt ein Geheimnis, Jed's Geschichte, die das Theater über Jahrzehnt geprägt hat. Sie erkannt, dass sie nun die Aufgabe hat, dies Geschichten zu bewahren, zu verstehen und weiterzugeben. Sie spürt die Verantwortung auf ihren Schultern, aber auch in tiefer Fühlung, sie war Teil von etwas Größerem geworden, etwas, das über das normale Leben hinausging. Plötzlich bemerkt Anna, dass die Schatten der Vergangenheit sich bereinigten. Die Stimmen hatten aufgehört zu flüstern, zumindest vorerst. Es war, als hat das Theater entschieden, dass sie bereit war. Sie was saint, dass dies nicht das Ende war, sondern ein neuer Anfang. Ein Anfang, der sie tiefer in das Herz des Theaters fahren würde, auf ein voller Geheimnis, Geschichten und unentdeckter Wahrheiten. Anna nahm das Medaillen in die Hand,
Blickt ein letztes Mal auf das erste Theaters und Verstand, sie war nun die Hüterin, die Genige, die Stimmen hören und die Geschichten bewahren könnt. Und obwohl sie nicht wassaint, was die Zukunft bringen würde, fällt sie in Tiefschwissheit, sie war am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Anna saß auf dem alten Stuhl im runden Saal, das Medaillen in der Hand und das Großbuch auf ihrem Schoß. Die Seiten waren dicht beschrieben, gefüllt mit Aufzeichnungen über Aufjahren, Geheimnis und alte Ritual. Sie hat das Gefühl, dass das Buch lebendig war, dass sie beobachtet, als wollt es sicherstellen, dass sie bereit war, die Wahrheit zu erfahren. Sie begann, die Symbole auf dem Medaillen mit den Eintragungen im Buch zu vergleichen. Es war, als würden die Zeichen in Art Code bilden, in Verbotene Sprache, die nur verstanden werden könnt, wenn man aufmerksam genug war. Anna spürt, dass sie die Schlüssel zu den Geheimnissen des Theaters bereits in ihren Händen hielt, sie müssen nur lernen, sie zu lesen. Plötzlich flackert das Licht im Saal. Die Schatten und den Wanden bewegten sich wie lebendig, und das Flüstern kehrt zurück, zunächst leise, dann immer deutlicher. Nur wagt, die Vergangenheit zu betreten, word die Zukunft verstehen, die Stimme klang dringlich, fast flehend. Anna spürt, wie sich ein kalter Schauer ihren Rücken hinaufzog, aber sie wassaint, dass sie nicht zögern durft. Sie schlug das Buch auf einer Seite auf, die alte Aufzeichnungen über die Gründung des Theaters enthielt. Dort war beschrieben, wie die ursprünglichen Gründer ein Medaillen geschaffen hatten, das die Essenz des Hauses bewahrt. Es enthielt die Erinnerungen, Gefühle und Traum der Künstler, die dort gearbeitet hatten. Doch es gab eine Warnung, das Medaillen nicht verstand, wurde von den Stimmen überwältigt, verloren in einem Labyrinth aus Erinnerungen, das kein Ende kennt. Anna at mit tief durch. Sie müssen vorsichtig sein. Sie begann, die Symbole auf dem Medaillen nachzuzeichnen, Schritt für Schritt, während sie die Beschreibungen im Buch las. Mit jedem Strich spürt sie, wie die Energie des Theaters durch sie hindurchfloss. Die Schatten wurden intensiver, formten sich zu flüchtigen Gestalten, die seinen vergangener Aufjahren nachstellten. Plötzlich hört sie ein Lautes Narren hinter sich. Sie dreht sich rückwärtig doch der Saal war leer. Nur die Schatten bewegten sich, als hatten sie ein Eigenleben. Anna spürt ein Ziehen in ihrer Brust, als wollt das Theater sie warnen. Sie könnt nicht einfach weitermachen, sie müssen den richtigen Weg finden, nicht verloren zu gehen. Sie konzentriert sich auf die Symbole und begann, die Bewegungen im Buch mit den flüchtigen Gestalten im Raum zu verbinden. Gest, Poski einen Botschaft zu enthalten. Anna erkannt allmählich, dass die Schatten ihr Hafen, die Geschichte Medaillens zu entschlüsseln. Die Stimmen flüsterten nicht mehr bedrohlich, sondern fordernd, sie gehen, verstehe, lern, langsam begann sich ein Muster zu ergeben. Das Medaillen war nicht nur ein Behalter für Erinnerungen, sondern auch ein Schlüssel zu den verborgenen Räumen des Theaters. Anna verstand, dass sie die Vergangenheit der Künstler durchleben müssen, die Geheimnis der Gegenwart zu entschlüsseln. Es war eine Art Prüfung, und sie war mittendrin. Sie folgt den Schatten durch den Saal, das Buch und das Medaillen fest in sich gedruckt. Die Gestalten fahrten sie zu einer alten Tour, die tief in die Fundament des Theaters fährt.
Die Symbole auf der TUR stimmten mit denen auf dem Medaillen überein. Anazagert Kurs, dann legt sie das Medaillen in ein klein Vertiefung in der TUR, und hort ein Klicken. Die TUR öffnet sich langsam und Gabinen schmalen, spiralformigen gangfrei. Dunkelheit sie, nur das Schwachlucketen de Medaillens erhält ihren Weg. Anna spurt die Präsenz der Stimmen starker als über. Sie Hortzen aus der Vergangenheit, Schauspieler, die heimlich Proben durchführten, Rivalitäten, Verbotene Leben und Geheimniswahlritual. Jet Erinnerung war wie ein Puzzleteil, das sie in die Lage versetzt sind, die Wahrheit zu erkennen. Der Gang fahrt sie zu einem unterirdischen Saal, dessen Wände mit alten Fresken bedeckt waren. Die Bilder erzählten die Geschichte Theaters, von seiner Gründung, über die großen Erfolge bis hin zu dunklen Geheimnissen. Anna Erkanzenen, die mit dem Medaillen vernupfied waren, Künstler, die ihr Seelen darin zurückließen, Erinnerungen, die für immer bewahrheit werden sollten. Plötzlich hort sie ein neues Geräusch, Schritt hinter ihr. Sie dreht sich durch der Gang war leer. Nur die Schittenskinen sich zu bewagen, und das Flüstern wurde dringlicher, sie vorsichtig, nicht jeder, der herkommt, hat reinen Sinn, Anna Verstand, sie war nicht alien. Gentleman oder etwas beobachtet sie. Viel leicht jemand, der die Geheimnisse Theaters für sich beanspruchen wollt. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie beschleunigt ihren Schritt, folgt den Schritten tiefer in den Saal und spürt, wie das Medaillen in ihrer Hand immer warmer wurde, als wurde es ihr ins Geschlossenheit spüren. Am Ende des Ganges öffnet sich ein großer Raum, in dessen mit ein Podest stand auf dem Podest lag ein weiteres Artefakt, ein klein, Kunstvolltruhe. Anna wusste instinktiv, dass dies der Nachsaint-Schlüssel war, dass sie hier Antworten finden würde, die das Herste Theaters vollständig erklärten. Sie legt das Medaillen auf das Podest und öffnet die Truhe. Darin lagen alte Brief, Manuskript und ein weiteres kleines Medaillen, das nach alter Werkt als ihrs. Anna spürt die Verbindung zwischen den beiden Medaillens, als waren sie zwei Hafen des Elben Ganzen. Plötzlich flackert das Licht, und die Schatten formten sich zu einer menschlichen Gestalt. Es war eine Frau, gekleidet wie eine Schauspielerin aus längst vergangenen Zeiten. Werbist du, fragte Anna, ihr Stimme zittert. Die Gestalt lächelt geheimnisvoll, ich bin die Hüterin, bever du es warst. Du bist jetzt die Trägerin der Wahrheit. Aber sei gewarnt, die Geschichte Theaters ist nicht nur Licht, sondern auch Schatten. Anna spürt die Schwur dieser Wort. Sie war bereit, die Verantwortung zu übernehmen, doch sie wusste, dass die Nachsaint Herausforderung bevorstand. Sie mussten die Geheimnis vollständig verstehen, bever sie die Hüterin de Theaters werden könnt. Mit zitternden Handen nam sie das neue Medaillen und spürt, wie die beiden Objekte miteinander verschmalzen. Ein warmes Licht erfüllt den Raum, und die Stimmen werden zu einem harmonischen Cha, du bist bereit, du bist gewollt, bewahrt das Herste Theaters, Anna wusste, dass dies nur der Anfang war. Die Prüfungen werden weitergehen, aber sie war nun Teil de Theaters, Teil seiner Geschichte, und die Stimmen werden sie leiten. Sie hat das erste Großratsel gelöst, doch die große Herausforderung wartet noch auf sie. Anna stand in dem unterirdischen Saal, die beiden Medaillens fest in ihren Händen, und spürt die Energie, die von innen ausging.
ein sanftes Looketen erfüllt den Raum und Lies die Fresken und den Wanden lebendig wirken. Diesen entzeigten Künstler vergangener Jahrzehnt, wie sie auf der Bühne standen, Proben durchführten und ihr Herz in die Aufführungen legten. Doch nunskien Anna nicht nur Zuschauerin sen, sie war Teil dieser Geschichte, Teil de lebendigen Gedächtnisses de Theaters. Sie nam das Medaillen in die Hand, spurt, wie es warm wurde, und offnet es ernud. Sofort fluteten Bilder, Erinnerungen und Stimmen durch ihren Geist. Sie sahen, die sie bisher nervig gespürt hat, Verbotene Lebenswissenschauspielern, Geheimproben, hinter denen sich rivalisieren intrigen Verbargen, und Moment unbeschreiblicher Freude, die auf den Brettern der Bühne erlebt wurden. Als war miteinander verbunden, und Anna Verstand, das Medaillen war der Schlüssel, dies Vergangenheit zu begreifen, und nur so könnt sie die Geheimnis de Theaters vollständig lüften. Plötzlich hört sie das Flüstern wieder, deutlich und klar, nicht mehr drängend, sondern einladend, falsch dem Licht, und erkennt die Wahrheit, Anna blickt auf und bemerkt einen Lichtstrahl, der aus einem kleinen Fenster in der Deckvielle. Es war ein Strahl, der genau auf ihn echte Roms gerichtet war, in der ihn unscheinbar True stand Anna spürt, dass dies kein Zufall war. Sie ging zur True, offnet sie vorsichtig, und fand darin ein weiteres Buch. Es war dicker, alter und mit goldenen Versierungen versehen. Auf dem Einband stand in verblassten Lettern, die Chroniken de Theaters. Anna schlug das Buch auf und erkannt sofort, dass es die vollständige Geschichte aller Aufführungen, aller Künstler und aller Geheimnis enthielt, die jemals im Theater stattgefunden hatten. Doch mit jedem Kapitel, das sie las, wuchs die Erkenntnis, dass die Geschichte Theaters nicht nur von Freude und Erfolg geprägt war. Es gab auch dunkle Kapitel, Unfall, Geheimrivalitäten, Verbotene Tragedien. Anna spürt die Präsenz der Geister dieser Ereignisse, als würden sie beobachten und prüfen. Die Hüterin aus der Vergangenheit war nicht mehr zu sehen, aber ihr Stimme war im Flüstern präsent, nur die Schatten erkennt, kann das Licht führen, Anna mit tief durch. Sie wussten nun, dass ihr Aufgabe nicht nur darin bestand, die Vergangenheit zu verstehen, sondern auch, das Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten zu wahren. Sie mussten die Geheimnis der Künstler bewahren, aber auch sicherstellen, dass die dunklen Erinnerungen niemandem schadeten. Das Medaillen gab ihr die Macht, zwischen diesen Welten zu navigieren. Mit einem entschlossenen Schritt legt sie das Buch auf das Podest und aktiviert die Medaillens. Sofort spürt sie ihn Verschmelzung der Energie an. Die Schatten und den Wanden begannen sich zu bewegen, nicht mehr bedrohlich, sondern wie ein Tanz, der die Geschichten der Vergangenheit erzählt. Anna kennt diesen nun klarer sehen, sie sah Schauspieler, die ihr Rollen leiten, Regisseur, die Planschmiedeten, und das Publikum, das die Aufführungen mit Begeisterung verfolgt. Plötzlich bemerkt sie ihn bewegen hinter einem Vorhang. Sie ging hinüber und zog den schweren Stoff zurück. Dahinter war ein kleiner Durchgang, der sie zu einem versteckten Balken führt. Von dort aus könnt sie den gesamten Hauptsaal de Theaters überblicken, der jetzt leer war. Doch die Energie der Raums war spürbar. Sie könnt die Emotionen der Zuschauer und Künstler noch immer fühlen, als waren sie gegenwärtig. Das Medaillen in ihrer Hand reagiert auf die Energien de Theaters. Anna spürt, dass es sie leidet, dass es ihr sagt,
wie sie die Geschichte herausständig verstehen. Sie folgt einem Impuls und bewegt sich zu einer kleinen Tour unterhalb der Bühne. Die Tour fahrt zu einem versteckten Keller, der bislang unentdeckt gewesen war. Dort entdeckt sie Aufzeichnungen über die Ritual, die Gründer des Theaters durchgeführt hatten. Es ging nicht nur Aufführungen, sondern das Bewahren von Erinnerungen und Emotionen. Die Gründer hatten eine Methode entwickelt, die Essenz jeder Aufführung in das Herz des Theaters zu übertragen, und das Mitteilen war der Schlüssel dazu. Anna spurt die Verantwortung, die auf ihr lastet. Sie kennt die Vergangenheit nicht verändern, aber sie kennt sie verstehen, bewahren und lenken. Mit dem Mitteilen kennt sie die Energien harmonisieren, das Licht und die Schatten ausgleichen. Sie folgt eine tiefe Verbindung zum Theater, die über Wort hinausging. Plötzlich hört sie ein leises Rascheln hinter sich. Anna dreht sich ruckartig doch der Keller war leer. Das Flüstern kehrt zurück, warnend und eindringlich, nicht jeder, der die Geheimnis sucht, hat reinen Sinn, Anna verstand, dass sie wachsam bleiben müssen. Es gab Kraft, die das Theater für ihr eigenen Zweck nutzen wollten, und sie müssen das verändern. Sie mit tief durch und konzentriert sich auf das Mitteilen. Die Energien des Theaters flossen durch sie hindurch, und sie spürt, wie sich die Schatten bereinigten. Sie kennt nun die Geschichten der Vergangenheit klarer sehen, die Geheimnisse erkennen und verstehen, welche Erinnernisse miteinander verbunden waren. Anna wusste, dass dies nicht das Ende war. Es gab noch weitere Prüfungen, weitere Geheimnisse, die aufgedeckt werden mussten. Doch sie fühlt sich bereit. Sie war nun nicht nur Zeugen der Vergangenheit, sondern Hüterin, Vermittlerin zwischen den Welten von Licht und Schatten. Mit dem Mitteilen in der Hand und den Büchern unter dem Arm verließ Anna den Keller. Sie ging zurück in den Hochsaal, der nun still und friedlich wirkt. Die Schatten hatten sich zurückgezogen, die Flüstern waren leiser geworden. Anna wusste, dass sie ihr Aufgabe noch nicht vollständig erfüllt hat, aber sie hat einen entscheidenden Schritt getan, sie hat die Verbindung zum Herzen des Theaters hergestellt und die Macht des Mitteilens verstanden. Sie blickt in die leeren Reihen der Samtsitze und spürt eine tiefe Verantwortung. Die Geschichten, die Emotionen, die Erinnerungen, all das lag nun in ihren Händen. Doch Anna wusste, dass sie nicht allein war. Die Stimmen waren weiterhin präsent, fahrten sie, warnten sie und gaben ihr die Kraft, weiterzugehen. In diesem Moment verstand Anna, dass ihr Reis noch lang nicht vorbei war. Das Theater hat ihr Geheimnis offenbart, Prüfungen gestellt und sie geprüft. Aber es hat auch gesiegt, dass sie die Hüterin kennt, die Genige, die das Herz des Theaters bewahrheit und die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet. Mit einem letzten Blick auf die Bühne und das Podest verließ Anna den geheimen Keller. Sie wusste, dass noch viel Geheimnis aufgedeckt werden mussten, dass noch Prüfungen warteten. Doch sie war bereit. Das Flüstern im Theater war nicht länger bedrohlich, es war ihr Leitfaden, ihr Verbindung zu einem Ort, der Let, mit und seine Geschichten weitergeben wollte. Anna trat hinaus in den Hochsaal, mit die Luft des alten Theaters ein und spürt eine tiefe Verbundenheit. Sie war nun Hüterin, Bewahrerin, Zeugen. Und sie wusste, dass das große Geheimnis des Theaters, die Verschmelzung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, bald ans Licht kommen würde.
Anna stand im Hochsaal de Theaters, die Medaillons fest in der Hand, die alten Bücher unter dem Arm ein sanftes Licht durchflutet den Raum, und die in der Vergangenheit bewegten sich nicht mehr bedrohlich, sondern fast ehrfürchtig. Sie spürt, dass dies der Moment war, auf den alles hinausgelaufen war, die Profunden, die Flüstern, die Geheimnis, nun werden sie sich vollständig offenbaren. Sie trat auf die Bühne, die sie bisher nur aus der Perspektive eines Außenstehendes hat. Jetzt war sie Teilhaben, verbunden mit jedem Backen, jeder Samtrihe, jeder echte alten Theaters. Die Energie der Vergangenheit pulsiert unter ihren Füßen, als werden die Künstler aus früheren Zeiten sie willkommen heißen. Anna öffnet das Großbuch, das die Chroniken des Hauses enthielt, und begann, die letzten Seiten zu lesen. Die Chroniken erzählten von den Ursprüngen des Theaters, von den Gründern, die ihre Leidenschaft für die Bühne in das Herz des Hauses gelegt hatten, und von den Ritualen, die sie durchführten, die Essenz jeder Aufführung zu bewahren. Es war ein komplexes Netz aus Erinnerungen, Emotionen und Geschichten, das Theater lebendig macht. Und Anna verstand nun, dass sie die Genige war, die diese Verbindung aufrechterhalten müssen. Das Flüstern kehrt zurück, die es mal klar und kraftvoll, jetzt erkennen, jetzt verbind, jetzt bewahr, Anna spürt, wie die Medaillons zu vibrieren begannen, als werden sie auf die Stimme reagieren. Die Energie des Theaters durchströmt sie, und sie sahen aus der Vergangenheit vor ihren Augen, Schauspieler, die in verborgenen Proben ihr Herz geben, Regisseur, die Geheimanweisungen hinterließen, und Zuschauer, deren Emotionen noch immer im Raum verweilten. Anna wusste, dass sie handeln musste. Sie legt die Medaillons auf das Podest in der Mitte der Bühne. Sofort begann ein Lichtstrahl aus den Medaillons zu leuchten, der sich über den gesamten Saal ausbreitet. Die Schatten formten sich zu Gestalten, nicht bedrohlich, sondern wie lebendige Erinnerungen. Jede Figur bewegt sich, fährt Kleinsinnen auf, und Anna verstand, sie kennt die Geschichten der Vergangenheit noch einmal erleben, die Wahrheit vollständig zu begreifen. Sie schloss die Augen und ließ sich von den Bildern tragen. Sie sahen Schauspielerin, die ihr Leben der Bühne widmet, und einen Regisseur, der sein geheimen Manuskript bewahrt. Sie sah Liebe, Eifersucht, Freundschaft, Verlust, alles, was das Theater zu dem gemacht hat, was es war. Und sie spürt, dass diese Erinnerungen nicht nur Geschichten waren, sondern Essenzen, die das Haus lebendig hielten. Plötzlich spürt sie in Gegenwart hinter sich. Sie dreht sich und erkennt in Gestalt, die halbe us Licht, halbe us Schatten bestand. Du hast den Weg gefunden, Hüterin, sagte die Stimme. Du bist nun Teil des Theaters, wie es die Gründer vorgesehen haben. Aber erinnere dich, macht und Verantwortung Hand in Hand. Nur das Gleichgewicht halt, kann die Geschichten bewahren, ohne dass das Licht vom Schatten verschlungen wird nicht. Sie verstand nun, dass ihr Aufgabe nicht nur darin bestand, die Geheimnis zu entschlüsseln, sondern sie auch zu schützen. Sie müssen die Energie des Hauses lenken, die Geschichten bewahren und gleichzeitig sicherstellen, dass niemand die Macht des Theaters für sich selbst nutzt. Sie nahm die Medaillons wieder in die Hand und verband sie mit den Energienraums. Sofort spürt sie in Harmonie, alsob das Theater selbst erleichtert aufat mit. Die Schatten werden sanfter, die Stimmen ruhiger.
Anerkannt klar hören, wie jede Figur aus der Vergangenheit ihr Geschichte erzählt, nicht mehr flüsternd, sondern wie ein Schau, der das Erbe des Hauses verkündet. Langsam öffnet sie die Augen und sah sich Die Birne wirkt größer, heller, lebendiger. Die Fresken und den Wanden leuchteten schwach im Licht der Medaillons. Anna erkannt die Macht des Orts, das Theater war ein lebendiges Wesen, ein Archiv der Emotionen und Geschichten, das nur durch Gemeinden wie sie erhalten werden könnt. Das Flüstern verbt, durch ein letzter Satz halt in ihrem Geist nach, du bist Hüterin. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft liegen nun in den Handen Anna spürt die Verantwortung, aber auch die Erfüllung. Sie war nicht langer ein Fremd im Theater. Sie war Teil von ihm, verbunden mit allen, die hier gelacht, gelitten und gelit hatten. Sie setzten sich auf den Stuhl auf der Birne, das Medaillon in der Hand, und ließ die Energien auf sich wirken. Sie spürt jet Emotion, jet Erinnerung, und Verstand, das ihr Aufgabe darin bestand, dies Geschichten zu bewahren, sie zu lenken und weiterzugeben. Sie wurde die Hüterin sen, die Verbindung zwischen den Welten von Licht und Schatten, zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Plötzlich öffnet sich die große zum Feuer. Licht fluttet hierin, alsob das Theater selbst Anna willkommen hieß. Sie ging hinaus, blickt auf die leeren Reihen, die Birne und die Samtsitze. Alles war still, doch in dieser Stillfalt sie die Lebendigkeit des Hauses starker als je zuvor. Anna wusste nun, dass sie bereit war. Sie hat die Profunden bestanden, die Geheimnis entschlüsselt und ihr Rolle eingenommen. Das Flüstern im Theater war kein Rätsel mehr, sondern ein Teil von ihr, ein Leitfaden, eine Erinnerung und ein Kraftquell zugleich. Sie ging durch die Gange, berührt die Wände, das Holz, die Samtvorhang, und spürt die Präsenz der Vergangenheit. Alles war verbunden. Alles lebt. Und sie war die Hüterin. Am Ende des Setzens sich Anna auf einen der vorderen Sitze im Zuschauerraum, blickt auf die leere Birne und lächelt. Sie wusste, dass das Theater noch viel Geschichten bereithält, viel Geheimnis, die sie entdecken würde. Aber sie fühlt sich bereit, dies Aufgabe zu tragen. Die Stimmen, das Flüstern, die Schatten, sie waren nun ihr Verbündeten. Das Theater atmet, let und wartet auf die nächste Aufführung, auf die nächsten Künstler, die ihr Spuren hinterlassen werden. Und Anna wurde sen, dies Geschichten zu bewahren, sie zu verstehen und weiterzugeben. Sie war die Hüterin des Theaters, und das Herz des Hauses schlug nun in Einklang mit ihrem eigenen. In der Stille des abendlichen Theaters hört Anna ein letztes leises Flüstern, fast wie ein sanftes Lächeln der Vergangenheit, willkommen. Hüterin, du bist angekommen und für den ersten Moment seit ihrer Ankunft im Theater fühlt Anna keine Angst, keine Unsicherheit, nur die Tiefgewissheit, dass sie genau hier gehört.